Okay, my dear students, I welcome to this new session. Now I am going to deal the linear algebra. Under linear algebra, that is vector space. This is comes under unit 2. So under unit 2, so we want to discuss about vector spaces a definition, next its examples, after that, subspace, next direct sum, next quotient sums, linear combinations of the vectors. Next, I will move on to the linear span, linear independence and dependence. Next, to basis and dimensions and their examples also, and some theorems. Next, dimensions of subspaces. This is the your syllabus which is under your BSc. Okay, this concept is very important for all competitive level exams. For all competitive level exams under linear algebra, this vector space is very important. This vector space is very important for all competitive level exams also. So that's why don't neglect this chapter. This chapter is crucial for further. If you want to go mathematics only, so then this chapter is very important. Okay, dear students. Okay, still someone joining. Okay, so before going to original topic, I want to discuss some, and also some linear transformation also is there in this topic. Linear transformations. Next, null space, range, rank and nullity. Next, linear transformation. This one is there. This is the complete syllabus of your BSc second unit. Okay, dear students, all are able to audible and visible, isn't it? Hello, dear students, all are able to audible and visible, isn't it? Yes, sir. Okay, before going to the Yes, definition of sir. vector space, I want to discuss about components. There are two components in the vector space. Before going to vector space, that are main important one. Before going to original definition, I want to discuss two definitions. First one, internal composition. Internal composition means let V be any set, V be any set, then the mapping, this is very important, then the mapping V cross V tends to V, V cross V tends to V is said to be internal composition. ಸೊ ವಿ ಕ್ರಾಸ್ ವಿ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ವಿ ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿ ಕ್ರಾಸ್ ವಿ ಇದೆ ಡೊಮೈನ್, ಕೋಡೊಮೈನು ವಿದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಇದು ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ of the vector addition or linear composition. Or one more way we want to discuss same definition of linear internal composition, that is let V be any set if A comma B belongs to V, then A star B belongs to V. A star ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್. ಆ A star B also belongs to V ಆಗ್ಬೇಕು, and as well as this A star B unique ಆಗ್ಬೇಕು. ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಯೂನಿಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು. Then star is said to be an internal composition in the set V. Star is said to be an internal composition in the set V. Here A and B are both the components of the set V. A and B set V ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, A star B ಅನ್ನೋದು V ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ V ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದು ಯೂನಿಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಆ ಸ್ಟಾರ್, ದಟ್ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ನೋಟ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದಿ PDF form also. I will send
PDF form as well as video recording class also I will send. If anybody struck due to the signal problem, I will send a recording class also. Don't worry about that. Okay, okay, my dear students. Okay, I hope you all are able to audible and visible, isn't it? Respond. Hello. Yes, sir. Yes, ma. Okay, good, good. So if you understood this definition, I will move on to the example of this internal composition. Internal composition definition ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, F is from R cross R. F is from R cross R tends to R is defined by F of A comma B is equal to A star B. This type of function is said to be internal composition. This type of function where defining F is from R cross R tends to R is known as internal composition or vector addition ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ type of function. Okay now? Okay, next I will move on to the next external composition. External composition. Just a second. 1 second. Yes. So external composition. External composition means same as it is, but a little bit change. Same as it is, but little bit change. See here. Let V and F be the any two non-empty sets. Any two non-empty sets. Then the mapping. See here, mapping how is defined. Mapping F is from V cross F. V cross F. See here difference between internal composition and external composition. Whereas internal composition, there is V cross V tends to V. But here in the external composition, what is that? No. V cross F. V cross F to V is said to be an external composition. An external composition. So, and this is also called scalar multiplication. Scalar multiplication. Scalar multiplication. This is a one type of definition. This is one type of waiting. Who are waiting? Okay. Another one more way definition is let V one second. I want to turn this one here. Okay. 5 people entered the waiting room. But here admin anta barta ilvalla. Yes. Admit all. Okay. Now I want to again waiting. Yes. ಇವ್ರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವರು. See here, let V and F be the any two sets and A belongs to F and alpha belongs to V. A belongs to F field and alpha belongs to the vector. Then A star dash, see here, A star dash alpha belongs to V and this A star dash alpha use unique Q. Then the composition star dash is said to be a external composition. So external composition ki, whereas internal composition ki, there is a little bit change. That's all, little bit.
ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ರಾಸ್ ವಿ ಟು ವಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಅನದರ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಸೆಟ್. ಒಂದ್ ಸೆಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೆಟ್ ಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಫೈನ್ ಟು see here difference between external composition and internal composition. This is the difference. Function define agide difference agirutte ashte. So this is the main background of this going to the vector space definition. Now we will move on to the definition of vector space. So first, before going to the definition of vector space, I want to ask some question. So what is a group? Can anybody tell what is a group? Hello dear students, what is meant by group? Hello, what is meant by group? Hello, can you hear me? All are able to audible and visible? Hello, ಸುಮ್ಮನೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ನೋ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ. ಹಲೋ sir. Sir. ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಆಡಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ವಿಸಿಬಲ್? Yes, sir. Yes, sir. Then why don't you respond immediately? Please respond. Okay, so next to definition ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ what I am asking is what is meant by a group? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಗ್ರೂಪ್? It is a combination of a set and binary operations. Enough, that's all. Only group ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ which conditions are satisfied? 4 laws satisfy ಮಾಡಬೇಕು sir. Very good. What are that laws? What are that laws? Closure law, associative, commutative law, identity law, and then inverse law. Commutative also for group? No, sir. So No, that- sir, associative. very good. Closure law, associative law. Next, identity. Next, Inverse. inverse. ಈ 4 laws satisfy ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ so then you say that is a group ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಸೆಟ್ ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆ ಸೆಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಾನ್ ಎಂಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಆ ನಾನ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಲಾ, ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಲಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಲಾ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ so then you say that set is a group ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. I hope you all are understood that group. Okay. अभिनय देखिए पकड़ लिया नाम अभिनय अगर लो अभिनय. Yes, sir. Please unmute, mute yourself. ब्यूटीफुल क्या है ताल. Hello. Okay, good. ಓಕೆ, ಈಗ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸರ್ ಲಾ, ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಲಾ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಲಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಬಿಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೆಲ್ ಮಿ ಎಬಿಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಗೈನ್ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಬಿಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಬಿಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಹಿಂಗೇನು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಲೆಟ್ ವಿ ಕಾಮ ಎಫ್ ಕಾಮ ಡಾಟ್ ಬಿ ಎ ಫೀಲ್ಡ್
ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಫ್ ಅನ್ನೋದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಡಿಷನ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಸ್ಕ್ಯಾಲರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್, then the elements of f will be called scalars, will be called scalars ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, scalars. Next, let v be a non empty set. v first ಏನಾಗಬೇಕು, ನಾನ್ ಎಂಟಿ ಆಗಬೇಕು, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು, ನಾನ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೂಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೂಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನಾನ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ನೀವು. ದೆನ್ ವಿ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ, 2 ಅವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್. ನಾವು 2 ಅವರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, 2 ಅವರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವಾಗ್ಲೂ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಬರ್ತೀರಲ್ವಾ ಅವಾಗ್ಲೂ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. Then V is said to be a vector space over the field F, over field F, if it satisfies, nodri, it satisfies the following axioms or conditions. If it satisfies the following axioms. ಏನ್ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಬಂದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು V1 ಇಂದ ಕರಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ನಿ V1 ಇಂದ ಕರಿತೀವಿ. V1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ V, ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಬಿಲಿಯನ್, V, ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಸೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಡಿಷನ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಬಿಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಸ್ ಆನ್ ಎಬಿಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ? ಹಲೋ, ಎಬಿಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಬಿಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನಾಗ್ಬೇಕು? ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ರಿಪೀಟ್, ಎಬಿಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? Please respond. Hello. Idara? Hello? Yes, sir. Okay, ಎಬಿಲಿಯನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಇವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ? ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಯಾವ್ದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಬೇಕು? ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಬೇಕು? Group. A group is, if satisfied the competitive law, then you say that group is said to be abelian group ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ abelian group ಆಗಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ C1 ಡಾಟ್ C2, C1 into C2 into alpha is equal to C1 into C2 into alpha. ಸುದೀಪ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಏನೋ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸುದೀಪ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್? ಸುದೀಪ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಹಲೋ, ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಹಲೋ ಸುದೀಪ್, ನೀವೇನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವ ಹ್ಯಾಂಡ್? ಓಕೆ,
ಇದು V3 ಅನ್ನೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. ಲೆಫ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ. ಲೆಫ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ C1 ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C1 ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ C1 ಬೀಟಾ ಆಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ LDL ಲೆಫ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ C1 ಪ್ಲಸ್ C2 ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C1 ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ C2 ಆಲ್ಫಾ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ರೈಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ. ಸೊ V3 ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. V3 ಅನ್ನೋದು ಏನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. ಇದು V2 ಅನ್ನೋದು ಏನು ಸ್ಕ್ಯಾಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹಂಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈ V2 ಅನ್ನೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ associative and third condition is distributive loss satisfy ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ fourth condition, fourth V4 or axiom ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. axiom 1 into alpha is equal to alpha into 1 is equal to alpha ಆಗಬೇಕು, where alpha belongs to the set vector and 1 belongs to the field F ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ then we say that for all C1 comma C2 belongs to the field and alpha comma beta belongs to the vector, then the vector space, ಇದು vector space definition ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ V ಅನ್ನೋದು ನಾನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. V ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತೆ ಈ V ಅನ್ನೋದು ಆ ನಾನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್ ಈ 4 ಆಕ್ಸಿಯಮ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ V1 V2 V3 V4. V1 ಅನ್ನೋದು ಏನಂದ್ರೆ V ಕಾಮ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಬಿಲಿಯನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಬೇಕು. V2 ಅನ್ನೋದು C1 ಇಂಟು C2 ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C1 ಇಂಟು C2 ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು. V3 ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. ಲೆಫ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ V4 ಅನ್ನೋದು 1 into alpha is equal to alpha into 1 is equal to alpha, where alpha belongs to V and 1 belongs to F ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ then you say that V is a vector space ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. ಓಕೆ, ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್? I hope you all are understood vector space definition, right? ಅಲ್ಲ ಏನು ಗುರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಣಿಮುಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ನೋಟ್. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ನೋಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಓವರ್ ಫೀಲ್ಡ್ F, ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಓವರ್ ಫೀಲ್ಡ್ F, the vector space over field F field F R is called F. Just a second here. You okay. Here the vector space of real R, vector space. ನಾನು ಪುನೀತಣ್ಣ ಶಿವಣ್ಣನವರ ಅಭಿಮಾನಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಕಾಪಿನಾಡು. ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರ್ಬಿಡ್ರಿ. ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಟಿವಿನೋ ಯಾರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಚೆ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಟಿವಿನೋ ಯಾವುದೋ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಓವರ್ field of reals, field of reals R is called a real vector space ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. real vector space ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. real vector space
ಏ ಚಂದು, ಕಾಫಿ ನಾಡು ಚಂದು ಯಾರಪ್ಪ? ಕಾಫಿ ನಾಡು ಚಂದು ನಿಮ್ದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ. ಕಾಫಿ ನಾಡು ಯಾರು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿ, ಬೇರೆಯವರು ಆಚೆಯವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್, ಇದು ಅಫ್ಸಿಯಲ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಫ್ಸಿಯಲ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿವಿಯರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇರತ್ತೆ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತೀವಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅವಳು. Okay, the vector space over field of reals ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ field, so then you say that ಅದು real vector space ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And the vector space over field of complex ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ that complex vector space ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಂಡ್ ದಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಓವರ್, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗ ಒಂದು 7 minutes ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಷನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗತ್ತೆ. 7 minutes ಅಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 5 minutes ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿ. ಓವರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿ ಈಸ್ known as ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ಬರಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ 4 axioms ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 2 marks. ಎನಿ ಮೋರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್? Hello dear students, any more doubts? Please respond. Any more doubts? Hello. Sir, copy note Chandu Karasri. ನಾವೇನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? Any more doubts up to this definition? Sir, ಯಾಕೆ ಸರ್ ತಗ್ದಾಕಿರಿ ಕಾಪಿ ನೋಟ್ ಚಂದುನ? Yes, vector space definition clear ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ I will move on to the problem part. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 5 marks important. ಈ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ 5 marks important. ಈಗ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಈಗ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಈಗ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮಾತಾಡು. ಹಲೋ, ಯಾರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ? ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು. Channel to my guys. Hey guys. Hey Venki. Channel to my well. Venki. ವೆಂಕಿ, ಚಂದು ಹಿಂಗ ನೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ. ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನು ಫೀಡ್ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ.
ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಹೆಸರಿಂದ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಈ ಸೆಷನ್ ಈಗ 4 minutes ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ಹಂಗೆ ರಿಕಾರ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಹಿಂಗೆ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಹಂಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆಂಕಿ ನೀವೇ ಬರಿತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇವರು ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಫೆಲೋ ವೆಂಕಿ? ಹಾ